Khám phá lịch sử radio và công nghệ phát thanh. Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ hiện nay mang lại cho chúng ta nhiều loại hình giải trí dù bạn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Chúng có thể nghe nhạc bằng iPod, xem phim trực tuyến trên máy tính bảng hay chơi game trên điện thoại. Thế nhưng, có một loại hình giải trí với lịch sử phát triển lâu đời mà cho đến ngày nay, nó vẫn tồn tại như một món ăn tinh thần của rất nhiều người trên thế giới. Đó chính là chiếc máy radio. Máy radio, máy thu thanh, máy nghe đài, máy radio, là một vật dụng rất quen thuộc đối với người Việt chúng ta, từ những đứa bé với chương trình, chúc bé ngủ ngon, đến người lớn với các chương trình thời sự hay, đọc truyện đêm khuya. Radio cũng là một công cụ phục vụ cho công việc, chẳng hạn như cánh tài xế với kênh radio giao thông. Sóng radio và máy radio. Sóng radio hay sóng vô tuyến là một dạng bức xạ điện từ có phổ dài hơn ánh sáng hồng ngoại, tần số từ 3 kHz đến 300 GHz. Sóng vô tuyến truyền với vận tốc ánh sáng và trong tự nhiên, nó xuất hiện từ hiện tượng sấm sét. Từ radio còn dùng để chỉ máy thu thanh, máy radio, một thiết bị điện tử nhận các sóng âm đã được biến điệu qua anten để khuếch đại, phục hồi lại dạng âm thanh ban đầu và phát âm thanh ra loa cho người nghe. Máy radio hình thành dựa trên sự phát triển của ba phát minh có mối liên hệ mật thiết với nhau, đó chính là radio, máy điện báo và điện thoại. Ba công nghệ này cùng nhau đã tạo nên một công nghệ thu thanh mà ban đầu, nó được gọi là điện báo không dây, wireless telegraphy. Nguyên lý làm việc của sóng radio. Today, more than ever, radio frequency signals, or RF as it's commonly called, is used to transmit all types of information. Starting over 100 years ago, wireless transmissions were first broadcast carrying Morse code. That was followed by audio and then television broadcasts. Later still, cordless telephones, remote controls, cellular telephones, cable and satellite TV, and now data in the form of Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, as well as 3G and 4G networks. The common link between all of them is the use of RF, or radio waves, to transmit and receive information. But what is RF, and how does it work? Radio frequency signals are made up of electric and magnetic waves. Thus, they are referred to as electromagnetic waves. The two waves, or fields, vary in intensity over time, forming two separate but related waves that are perpendicular, or at right angles to each other. Whenever the electric wave is oriented vertically, the magnetic wave is oriented horizontally, and vice versa. Because the electromagnetic waves have a distinct orientation, they are said to be polarized. The polarity of an RF signal can be horizontal, vertical, or even circular. RF is said to radiate and is referred to as electromagnetic radiation. But unlike nuclear radiation, which is harmful, radio waves are non-ionizing. The energy they contain is at a much lower level and is not capable of ionizing atoms, which is what makes nuclear radiation dangerous. So while electromagnetic radiation will cook your food inside your microwave, it is not radioactive. How quickly the electric and magnetic fields vary in intensity, or oscillate, determines their frequency. If a radio wave passes through a complete cycle 100,000 times per second, then its frequency is said to be 100,000 Hertz. Radio waves travel at the speed of light, and the distance traveled during one complete cycle determines the wavelength of the RF signal. Lower frequencies have longer wavelengths, while higher ones have shorter wavelengths. Due to the fact that RF travels at the speed of light, or very close to it, the wavelength of a radio wave can be determined by dividing the speed of light by the frequency. As an example, an RF signal with a frequency of
870,000 hertz, has a wavelength of 345 meters. The wavelength of an RF signal is very important, as the physical shape and size of components used affect the RF signal based on its wavelength. The scientific term for wavelength is lambda. Antennas emit and/or absorb radio waves. Based on their structure, they can shape and focus RF waves, providing gain or amplification to the signal. The antenna, its apertures or elements, must match the wavelength to efficiently pass the radio waves through it. The better the match, the higher the efficiency. There are many different designs for antennas, from a simple wire hung between two trees to a broadcast antenna that weighs several tons and costs $250,000. Some are as tall as towers, and others fit inside your cell phone. Their shape and size all depend on the wavelength used and the purpose of the antenna. That 870 kilohertz RF signal mentioned earlier is the frequency used for one of the channels in the AM radio band. In order to broadcast this signal, an antenna is required of the correct size for the frequency's wavelength. An antenna of the same height as the wavelength would be 345 meters tall, or 1,113 feet. This would make a very impractical and costly tower to build. This happens quite often in the lower frequencies of broadcasting. The full wavelength makes it impractical to build the equipment, so smaller, more practical-sized components are constructed, using a fraction of the wavelength. The most common ones are 1/4 and 1/2 wavelength. In the case of the AM station's antenna, 1/4 wavelength is used, and the antenna becomes more manageable 86¼ meters, or 283 feet. Many antennas are placed on top of or on the side of a tower, but for AM stations, the required height is so great that the tower becomes the antenna. Of course, higher frequencies have smaller wavelengths, and it becomes easier to make components for these frequencies. For example, an RF signal with a frequency of 23 gigahertz has a wavelength of just 13 millimeters, or just over half an inch. Antennas provide gain by the shape of their pattern. An antenna's pattern specifies the direction with which the antenna will absorb or emit RF. These are called directional antennas, and a wide range of patterns of coverage are available. Directional antennas are used for both transmitting and receiving RF. Transmitting from a directional antenna saves power and reduces interference by covering only the desired areas with the RF signal and reducing or eliminating the RF in undesired areas. When using directional antennas for receiving RF, they can block interfering signals and increase the amount of RF signal making it to your receiver. At an AM radio transmitter site, you may see more than one tower. The multiple towers are lined up in a row and together make up a single antenna for the AM station. The multiple antennas function to aim the transmission of the station's signal in a particular direction, such as towards the nearby city. This makes it a directional AM station. Radio waves are thought of in one of two different forms, either as waves or as particles. Which one depends on what scientific principle you're trying to prove. Radio waves propagating through air are best thought of in terms of waves, as we have been discussing here. RF can travel through many environments, such as air, the vacuum of space, walls.
They just don't travel well through very dense materials such as concrete, water, dirt, or metal. With that in mind, different frequencies of radio waves behave differently as they travel through the air. Surface waves, also called ground waves, are in effect for AM broadcasting. This is where the radio waves follow the curvature of the Earth and are capable of traveling great distances. This only works with low-frequency radio waves, up to about 3 MHz. Often you will see AM towers at the water's edge on a lake or bay. The moist ground and the nearby water makes for a very conductive ground plane, which is important for AM broadcasting. Low frequencies tend to follow the curvature of the Earth as they travel, so a low resistance connection to the Earth is very important at the transmitter site. Then there's line of sight, where the RF waves travel in a straight line, and the transmitting and receiving antennas must be able to see each other with no obstacles in the way. The limiting factor for line of sight is the curvature of the Earth's surface. The point at which the signal can no longer be received is called the radio horizon. The radio horizon can be extended somewhat by elevating either or both antennas. This is one reason antennas are positioned on top of hills and mountains. Atmospheric conditions affect the way in which radio waves propagate through the air. Heavy rain can absorb certain high-frequency radio waves because their short wavelengths allow them to be absorbed by large rain droplets. Microwave links in the 23 GHz band can fade out totally during times of heavy rain, for example. Certain frequencies of radio waves are capable of bouncing off the ionosphere. This can extend their range by quite a bit. The ionosphere's height is affected by the solar winds, and during the night the solar winds pass around the Earth and pull out on the atmosphere, thus raising the ionosphere. Some materials absorb radio waves, while others reflect or refract them. All can cause problems when trying to receive an RF signal. Foliage tends to absorb radio waves. In fact, an antenna that once received a perfectly good signal may experience a signal loss as trees grow in front of it. Tall buildings tend to reflect radio waves, causing them to scatter in various directions, sometimes extending the range of the broadcast and sometimes interfering with it. Another important factor in the propagation of radio waves is path loss. As a signal moves further from its source, the intensity or signal strength is reduced. In fact, for every doubling of distance traveled, the signal strength is reduced to 1/4. In general, lower frequencies travel further than high frequencies. As mentioned earlier, RF signals have a polarity or orientation relative to the transmitting antenna. The position of the antenna to the Earth's surface determines the orientation of linearly polarized radio waves. By matching the receive antenna's orientation to the polarity of the transmitted signal, a higher received signal strength will be achieved. When the transmitting and receive antennas are at cross poles, meaning they are of opposite polarities, the received signal is reduced. While traveling through the atmosphere, radio waves can have their polarity altered or shifted. An RF signal's polarity may become tilted by several degrees, making it harder to be received, since it no longer matches the orientation of the receive antenna.
To reduce this effect, some broadcasters transmit both horizontal and vertically polarized radio waves. This is called circular polarity when both power levels are equal. Sometimes it's the desired RF signal itself that causes the interference. A transmitted RF signal can bounce off walls and buildings and reach the receive antenna from a different angle and at a different time compared to the direct signal. This is called multipath interference. Because of the different paths the two signals take, they arrive at different times. Multipath is the cause of many RF reception problems. This has been an overview of what radio waves are and how they travel, and some of the obstacles they encounter on their way from the transmit antenna to the receive antenna. Trong lịch sử phát triển, nhiều nhà phát minh đã thử áp dụng nhiều phương pháp truyền tín hiệu không dây, bao gồm cả phương pháp cảm ứng điện tử và truyền tín hiệu qua mặt đất. Tuy nhiên, chiếc máy radio bắt đầu từ việc phát minh ra sóng radio, radio wave, một loại sóng điện tử có khả năng truyền âm nhạc, giọng nói, hình ảnh và cả dữ liệu trong không trung từ nơi này đến nơi khác. Có nhiều thiết bị hoạt động bằng sóng điện tử bao gồm radio, lò vi sóng, điện thoại di động, bộ điều khiển từ xa, máy thu hình và nhiều thiết bị khác. Các thiết bị sử dụng sóng điện tử với các tần số khác nhau nhằm thực hiện các chức năng khác nhau. Sóng dùng trong radio có tần số trong khoảng từ 3 Hz giải tần số cực thấp L extremely low frequency đến 300 GHz giải tần số cực cao ISF. Khởi đầu với điện tử học. Trong quá trình nghiên cứu về lĩnh vực truyền tín hiệu không dây này, hàng loạt các thí nghiệm đã được tiến hành kể từ đầu thế kỷ 19 nhằm nghiên cứu sự liên quan giữa điện và từ tính dựa vào những dự đoán trước đó. Tiêu biểu là vào năm 1800, Alessandro Volta đã phát triển những phương pháp để tạo ra dòng điện. Tiếp theo là Gian Domenico Romagnosi với nghiên cứu về sự liên quan giữa dòng điện và từ tính, nhưng nghiên cứu của ông chưa được công nhận. Mãi đến năm 1829, Hans Christian Ørsted đã đưa ra một thí nghiệm để chứng minh thuộc tính từ của dòng điện, đó là dòng điện chạy trong một cuộn dây làm chệch hướng của kim la bàn đặt gần. Chính thí nghiệm của Ørsted đã khơi mào cho André Marie Ampère phát triển lý thuyết về điện tử, và kế đó là Francesco Gantinici với nghiên cứu về sự liên quan giữa ánh sáng, điện và từ trường. Thí nghiệm của Hans Christian Ørsted. Năm 1831, Michael Faraday đã thực hiện một loạt các thí nghiệm để chứng minh sự tồn tại của hiện tượng cảm ứng điện tử. Mối quan hệ này đã được ông xây dựng thành một mô hình toán học của định luật Faraday. Theo đó, lực điện tử có thể lan tỏa ra vùng không gian xung quanh các dây dẫn. Dựa trên các nghiên cứu trước đó, Joseph Henry đã thực hiện một thí nghiệm chứng minh được lực tử có thể tác động từ độ cao 61 mét vào năm 1832. Ông cũng chính là người đầu tiên tạo ra dòng điện xoay chiều dao động với tần số cao. Trong thí nghiệm, ông nhận ra rằng dòng điện xoay chiều sẽ tạo ra một lực dao động với tần số giảm dần cho đến khi nó trở về trạng thái cân bằng. Đến thuyết sóng điện tử. James Clerk Maxwell, năm 1831 đến năm 1879, cha đẻ của thuyết sóng điện tử. Từ năm 1861 đến năm 1865, dựa trên những nghiên cứu của Faraday và các nhà khoa học khác, James Clerk Maxwell đã phát triển một học thuyết mang tên thuyết sóng điện tử, được đăng tải trên tạp chí khoa học Hoàng gia với tựa đề Thuyết động lực của điện trường. Ông chính là người thống nhất các khái niệm quan trọng của vật lý hiện đại là điện, từ trường và ánh sáng bằng 4 phương trình Maxwell nổi tiếng. Dù ông không phải là người phát minh ra sóng radio, nhưng chính học thuyết này đã đặt một nền móng vững chắc cho sự ra đời của sóng radio cũng như máy phát thanh ngày nay. Dụng cụ phát thanh, thuở ban đầu. Malon Loomy và bảng phác thảo thí nghiệm năm 1866. Năm 1866, Malon Loomy, một nha sĩ người Mỹ, đã thực hiện một thí nghiệm nhằm chứng minh khái niệm điện báo không dây. Trong đó, ông sử dụng 2 con diều thả bay trên không. Trên sợi dây diều thứ nhất, ông lắp một chiếc đồng hồ đo điện, trong khi sợi dây diều còn lại được lắp một cuộn điện tử. Kết quả từ thí nghiệm cho thấy ngay trên không, từ trường từ cuộn dây thứ hai đã làm lệch đồng hồ đo điện trên sợi dây diều thứ nhất. Đây chính là trường hợp đánh dấu sự thành công đầu tiên của việc truyền tín hiệu không dây trong không trung. Và 20 năm sau đó, nhà vật lý nổi tiếng người Đức Heinrich Rudolf Hertz đã một lần nữa chứng minh sự biến thiên nhanh chóng của dòng điện có thể được truyền đi trong không gian dưới dạng sóng vô tuyến tương tự ánh sáng và nhiệt. Những tín hiệu radio đầu tiên. Guglielmo Marconi, một nhà phát minh người Ý, đã chứng minh tính khả thi của việc truyền thông tin vô tuyến trong không gian. Ông đã gửi và nhận thành công những tín hiệu radio đầu tiên vào năm 1895. Và vào những năm đầu thế kỷ 20, Marconi bắt đầu đầu tư vào một ý tưởng truyền tín hiệu vượt Đại Tây Dương nhằm cạnh tranh với loại hình truyền tín hiệu bằng dây cáp. Năm 1901, ông đã truyền đi tín hiệu không dây đầu tiên qua đại dương từ Pau, con ua một hạt tại miền Tây Nam Vương quốc Anh, đến đồi Signal Hill tại St. John, Newfoundland, giờ đây là một quần đảo thuộc sở hữu của Canada. Khoảng cách giữa hai điểm thu và nhận vào khoảng 3.500 km. Tín hiệu phản hồi mà Marconi nhận được là 3 âm click tương ứng với ký tự S theo mã Morse.
Năm 1909, Marconi và các Ferdinand Brown cùng nhận được giải Nobel vật lý về những đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển của công nghệ truyền tin không dây. Kỹ sư điện, nhà phát minh Guglielmo Marconi, năm 1874 đến năm 1937 cùng hệ thống truyền tin không dây đầu tiên vượt Đại Tây Dương của ông tại Anh Quốc vào năm 1901. Ngoài trường hợp của Marconi, hai người đương thời với ông là Nikola Tesla và Nathan Stubblefield cũng nhận được bằng sáng chế cho máy phát sóng vô tuyến tại Mỹ. Giai đoạn phát triển hoàn thiện. Những mẩu tin được truyền đi bằng sóng radio cũng tương tự như các tín hiệu dài ngắn, mã Morse. Trong thời điểm ban đầu, máy phát tín hiệu được gọi là spark gap machine. Nó được phát triển để hướng dẫn các con tàu trong lúc cập bến hoặc để giữ liên lạc giữa những con tàu với nhau. Đó là cách truyền tín hiệu giữa hai điểm nhưng đó không phải là chiếc máy radio mà chúng ta nhìn thấy như hiện nay. Hình ảnh máy truyền tin, spark gap machine, 230 kW đầu tiên của Marconi. Các ký tự được đúc trên thân máy là W Marquis và C, 471/2 OST, London EC. Phương pháp truyền tín hiệu không dây bằng sóng radio đã chứng minh được tính hiệu quả của nó trong việc cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Các thiết bị truyền tín hiệu không dây này được lắp đặt trên một số tàu biển. Trong năm 1899, Hải quân Hoa Kỳ đã thành lập một mạng lưới liên lạc không dây giữa những tàu hải đăng ngoài khơi đảo Phai bang New York. 2 năm sau, Hải quân Hoa Kỳ đã chính thức áp dụng hệ thống liên lạc không dây bằng sóng radio này trong quân đội, sử dụng song song với các hình thức truyền tín hiệu bằng hình ảnh và liên lạc bằng chim bồ câu. Hình ảnh trạm phát sóng tại Hawaii năm 1901. Nguồn: radiomaine.org. Năm 1901, dịch vụ gửi điện báo bằng sóng radio đã được thiết lập giữa 5 hòn đảo thuộc quần đảo Hawaii. Vào năm 1903, trạm phát Marconi được đặt tại Wellfleet, Massachusetts đã gửi một thông điệp chào mừng của Tổng thống Theodore Roosevelt đến với vua King Edward VII của Anh. Năm 1905, các báo cáo về trận hải chiến tại cảng Arthur trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật đã được truyền đi bằng phương pháp điện báo không dây, và vào năm 1906, Cục Dự báo Thời tiết Mỹ đã áp dụng phương pháp này để cải thiện tốc độ truyền thông tin dự báo thời tiết. Nội dung bức điện nổi tiếng giữa Tổng thống Theodore Roosevelt và vua King Edward VII năm 1903. Nguồn: aoyal.co.uk. Năm 1910, Marconi đã mở một dịch vụ truyền tin không dây giữa Mỹ và châu Âu và vài tháng sau đó, người ta đã tóm được một tên giết người trốn thoát từ Anh ngay trên biển bằng những thông tin được truyền đi bằng dịch vụ này. Năm 1912, dịch vụ truyền điện tín bằng sóng radio xuyên Thái Bình Dương đầu tiên đã được thiết lập giữa San Francisco và Hawaii. Leader Forest, cha đẻ của đài phát thanh. Dịch vụ truyền tin bằng sóng radio ở những nước khác phát triển khá chậm do các thế hệ máy phát sóng ban đầu có chi phí chế tạo khá cao, dòng điện trong hệ thống và luồng điện phóng giữa các điện cực cũng chưa được ổn định. Tuy nhiên, sau đó máy phát điện tần số cao của Alexanderson và ống triốt chân không của De Forest đã khắc phục được phần lớn những khuyết điểm ban đầu này. Lee De Forest và phát minh chiếc đèn triốt 3 chân của mình. Ảnh chụp vào khoảng năm 1914 đến 1932, nguồn Wikipedia. Lee De Forest đã phát minh ra thuật điện báo trong không gian sử dụng bộ khuếch đại triốt và đèn ba cực Odeon. Trong những năm 1900, sự phát triển của công nghệ phát thanh đạt một cột mốc mới với việc phát hiện ra hiện tượng bức xạ điện tử. Lee De Forest chính là người phát hiện ra hiện tượng này. Theo đó, bức xạ điện tử có thể làm khuếch đại tín hiệu tần số vô tuyến được phát đi bởi các âm tần trước khi được thu lại bởi một máy dò nhận. Tín hiệu phát đi có cường độ mạnh hơn so với trước đó. De Forest cũng chính là người đầu tiên đặt tên cho hệ thống khuếch đại này là đài phát thanh. Phát minh của De Forest chính là bộ khuếch đại và biến điệu amplitude modulated, hay sóng radio AM cho phép tín hiệu được phát đến nhiều trạm khác nhau so với phương pháp truyền tin bằng tia spark gap trước đây chỉ cho phép truyền tin giữa hai điểm. Đây chính là tiền đề của công nghệ truyền thanh bằng sóng radio hiện đại mà De Forest chính là cha đẻ. Ứng dụng trong quân sự và thời kỳ bị kiểm soát. Khi Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tất cả các đài phát thanh ở Mỹ đều được kiểm soát bởi quân đội để ngăn chặn khả năng các điệp viên của đối phương sử dụng nó để truyền thông tin. Chính phủ Mỹ cũng đã tiếp quản quyền kiểm soát tất cả các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ vô tuyến này. Năm 1919, sau khi chính phủ bãi bỏ chính sách giới hạn các bằng sáng chế này, Tổng công ty phát thanh của Mỹ RCA được thành lập để kiểm soát việc phân phối và ứng dụng các bằng sáng chế có liên quan tới radio đã bị hạn chế trong chiến tranh. Tiếng nói phát thanh đầu tiên. Tiếng nói của con người được truyền đi qua đài phát thanh vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Có lập luận cho rằng tiếng nói đầu tiên được công nhận là Hello Rennie của Nathan B. Stubblefield nói với người cộng tác của mình ở Murray, bang Kentucky vào năm 1892. Một lập luận khác lại cho rằng tiếng nói phát thanh đầu tiên thuộc về chương trình thử nghiệm trò chuyện của Regional A. Fessenden vào năm 1906 và được nghe bởi một thiết bị radio trên những con tàu cách đó hàng trăm dặm. Regional A, Fessenden và hệ thống phát thanh của mình. Nhà phát minh người Canada, Regional A. Fessenden nói trên còn được biết đến với phát minh biến điệu sóng radio và máy dò độ sâu. Fessenden là một nhà hóa học từng làm việc cho Thomas Edison trong những năm 1880. Sau đó, ông thành lập công ty của riêng mình và phát minh ra phương pháp biến điệu sóng vô tuyến dựa vào nguyên tắc phách heterodyne principle cho phép truyền tín hiệu trong không trung mà không bị nhiễu. Các chương trình phát thanh, đúng nghĩa, được khai sinh. Ảnh chụp đài phát thanh NAA ở Arlington vào năm 1917. Nguồn: The History. Vào năm 1915,
Giọng nói đầu tiên được Đài Phát thanh Hải quân NAA ở Arlington, bang Virginia truyền đi xuyên lục địa, từ New York đến San Francisco, vượt qua Đại Tây Dương đến tháp Eiffel tại Paris. Ngày 2 tháng 11 năm 1920, Đài Phát thanh KDKA Pittsburgh đã phát sóng kết quả bầu cử Harding-Cox và bắt đầu một chương trình phát thanh hàng ngày. Năm 1927, hệ thống thông tin vô tuyến nối liền Bắc Mỹ và châu Âu được thành lập, và 3 năm sau đó có thể kết nối thêm Nam Mỹ. Cho đến năm 1935, các cuộc gọi đầu tiên được thực hiện trên toàn thế giới, sử dụng kết hợp cả hệ thống truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến. Sự ra đời của sóng FM và đài phát thanh ngày nay. Năm 1933, Edwin Howard Armstrong phát minh ra sóng radio biến tần frequency modulated, hay còn gọi là sóng radio FM. Sóng FM có ưu điểm là hạn chế sự gây nhiễu sóng của các thiết bị điện tử khác và từ trường của trái đất. Đến năm 1936, tất cả các thông tin liên lạc điện thoại xuyên Đại Tây Dương của Mỹ được truyền sang Anh và Paris đều ứng dụng phương pháp này. Tính đến thời điểm đó, mạng lưới thông tin liên lạc cả hữu tuyến và vô tuyến có thể kết nối Mỹ với gần 187 điểm khác ở nước ngoài. Hình ảnh Howard và chiếc máy radio bắt sóng FM đầu tiên trong chuyến trăng mật cùng vợ mình, ảnh chụp năm 1923, nguồn won.std. Từ đó, công nghệ vô tuyến luôn được phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Năm 1947, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Bell Lab tại New Jersey, Mỹ đã phát minh ra bóng bán dẫn. Và vào năm 1954, Tokyo Telecommunication Engineering Corp tiền thân của Sony là công ty đầu tiên sản xuất radio bán dẫn di động. Đài bán dẫn đầu tiên của Sony, nguồn, Starline. Năm 1965, một hệ thống anten phát sóng FM đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên tòa nhà Empire State ở New York cho phép các đài phát thanh FM tư nhân có thể phát sóng từ một nguồn đến đồng thời nhiều bộ thu khác nhau. Đây cũng chính là mô hình đài phát thanh được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho đến ngày nay. Chi tiết chiếc anten phát sóng FM đầu tiên trên đỉnh tòa nhà Empire State. Ảnh chụp vào khoảng năm 1965, nguồn lnl.com. Kết, như vậy, từ các nghiên cứu đầu tiên về lý thuyết sóng điện từ, cho đến những tín hiệu hết sức sơ khai như một ký tự S bằng mã Morse hay một câu, hello, được truyền giữa hai điểm, chúng ta đã có hàng loạt đài phát thanh hiện đại ngày nay với các chương trình tin tức, thời sự, giải trí vô cùng phong phú và đa dạng. Ẩn dưới tất cả những thành công đó là một nỗ lực vô tận của các nhà khoa học, các nhà phát minh nhằm biến cái không thể thành có thể, biến truyền tin hữu tuyến thành vô tuyến. Qua đó, tạo ra sự tiện ích và hàng loạt các ứng dụng của phương pháp truyền tín hiệu không dây cho nhiều lĩnh vực khác nhau.